Are we back now? Amrita, send me a message if we're back. Амрита, пошлите сообщение, если мы вернулись. Samir, send me a message if we're back now. I'm waiting for the message. Amrita, Amrita. 3 minutes ago it's broke. Oh. Hare Krishna, are we back? Go check and see if there's any messages over there. Hare Krishna. Back. We're back. Yes. Amrita, are you back with us? Amrita, Амрита, вы с нами? send a message. Amrita, let us know. Пошлите сообщение, дайте знать. It's back on. Okay. Works. You're right. Well, I don't know where my story was interrupted, Не знаю, где история прервалась, but I finally escaped Subhavilas's house. в конце концов я сбежал из дома Шубавиласа, With memories of wonderful prasadam and a broken stomach. с прекрасными воспоминаниями и сломанным желудком. So Advaita, he told Lord Chaitanya, he said, please stay for 2 more days. И Адвайта сказал Господу Чайтанье, останьте, пожалуйста, еще на 2 дня. So the Lord agreed, and they had, congregational chanting, and they had dancing, and they had prasadam. И Господь согласился, и они опять вместе воспевали, танцевали и вкушали просад. And then Lord Chaitanya decided to leave Затем Господь Чайтанья решил уехать with his 4 associates. со своими 4 спутниками. And he left early in the morning, Рано утром он ушел, and he didn't allow the devotees to come. и он не позволил преданным идти за ним. And Advaita was just following him down the road. Адвайта шел за ним всю дорогу, And Advaita was just crying and crying and crying that the Lord was leaving. и Адвайта он просто плакал и плакал и плакал, потому что Господь... And then at a certain point, Lord Chaitanya, he just turned and he looked at Advaita. В какой-то момент Господь Чайтанья повернулся и посмотрел на Адвайту. And he said, please, Advaita, you cannot travel any further with us. И сказал, пожалуйста, Адвайта, тебе дальше с нами идти нельзя. Go back to your home. Иди домой. Console the devotees, and please console my mother. Успокой преданных и мою мать тоже. And Lord Chaitanya, when he said that, he just turned around and started walking to Puri. И сказав это, Господь Чайтанья развернулся и пошел в Пури. And Kaviraj Goswami, he makes a comment after describing this. Кавирадж Госвами комментирует после этого описания. He says that if anybody hears this description, they will attain love of God, Он говорит, что если кто-то слышит это описание, он обретет любовь к Богу. which is very wonderful hope for us, И для нас это чудесная надежда, because that's our goal, to attain Krishna Prema. потому что это наша цель обрести Кришна Прему. Now back to Caitanya Bhagavata. Теперь обратно в читании Бхагавата. In the next verse, it says, В следующем стихе говорится: in the Madhya Kanda, the Lord warns everybody about offending Vaishnavas, using his mother as an example. в Мадья-канде Господь предупреждает каждого об оскорблении вайшнавов, используя свою мать в качестве примера. And Srila Bhaktisiddhanta says, Но Шрила Бхактисиддханта говорит: the omniscient Gaura Hari instructed his mother Sachi Devi to beg pardon from Advaita Prabhu for her offense. Всезнающий Гаура Хари наставил свою мать Шачи Деви молить о прощении у Адвайта Прабху за ее оскорбление. By this incident, the Lord instructed everyone about the severity of Vaishnava Aparad and the need to become free from it. Этой ситуации Господь показал каждому, насколько серьезна Вайшнава Апарадха и как нужно от нее избавиться. So, few things here. Несколько моментов. One thing is that the Lord apparently felt that Sachi Devi had offended Advaita Acharya.
Один момент это Господь понял, что Шачи Деви так или иначе оскорбила Адвайта Ачарья. And we'll speak about that for a few minutes. Пару минут об этом поговорим. And the other point is this. А другой момент следующий. Srila Bhaktisiddhanta, he says, by this incident, the Lord instructed his devotees about the severity of Vaishnava aparad and the need to become free from it. И Бхактисиданта Сарасвати в комментарии говорит, что этим случаем Господь дал наставление всем о том, насколько серьезна Вайшнава аппаратха, и о том, что нужно от нее избавиться. And I feel that this statement is very significant for all of us. Я думаю, это утверждение очень важно для всех нас. He says the severity of Vaishnava aparad and the need for us to become free from it. Серьезность или суровость Вайшнава аппаратхи и необходимость избавиться от нее. At times, I observe people who have offensive mentality. Иногда я наблюдаю людей, которые обладают этим оскорбительным настроением. And I attempt to share with them or instruct them that their mentality is offensive. И я пытаюсь поделиться с ними или дать им наставление о том, что их настроение оскорбительно. But they sort of adamantly say, but I am not committing offenses. Но они упрямо продолжают говорить, но я не совершаю никаких оскорблений. And it sort of becomes frustrating at times. И это иногда сильно разочаровывает. Because like our position as being teachers is to try to help people to understand how to do things that will be favorable for Krishna's devotional service. Потому что наше положение как учителей заключается в том, чтобы учить людей, как заниматься деятельностью, которая благоприятна и нравится Кришне. Our business is not to quarrel and fight with devotees, Наше дело не в том, чтобы спорить или сражаться с преданными, but to share our perspective and our understanding when we see something which is incorrect. но делиться нашим видением и пониманием, когда мы видим, что что-то неправильно. And Srila Bhaktisiddhanta says here, Шрила Бхактисиданта говорит здесь, you know, the severity of Vaishnava aparad and the need to become free from it. Серьезность Вайшнава аппаратхи и необходимость от нее избавиться. So it is probably better to have a conservative perspective. Поэтому лучше иметь консервативную точку зрения. And think, yes, because I'm conditioned, I have the tendency to do this. Therefore, I should always be alert. Считаю, что да, я обусловлен, поэтому у меня есть склонность это делать, и поэтому я должен быть начеку. Because if we're engaging in Krishna's devotional service and chanting the holy names and preaching and hearing the Bhagavat, but at the same time we're harboring an offensive mentality, then we won't be able to attain the fruit of bhakti, which is love of God. И даже если мы занимаемся преданным служением, воспеваем святые имена, слушаем Бхагаватам, но при этом мы сохраняем это оскорбительное настроение, то мы не сможем обрести плод бхакти, любовь к Богу. And it's stated in Caitanya Charitamrita В Читании Чаритамрити говорится, that we can chant for many, many lifetimes. мы можем повторять многие миллионы жизней. But if we have offensive mentality, we'll never attain the fruit of the chanting. Но если у нас оскорбительное настроение, то мы никогда не обретем плода воспевания. So I think that we should all analyze ourselves and just be a little conservative and understand that yes, for a long time I've been conditioned and I have tendencies and I should be conscious to try to correct these tendencies. Поэтому нам следует проанализировать себя и понять, что да, я уже давным-давно обусловлен, поэтому мне нужно заметить в себе эти склонности и научиться их исправлять. And basically avoid these things like fire. И по сути нужно этого избегать как огня. And just like we don't want to walk into fire,
In the same way, we don't want to walk into having an offensive or critical mentality about devotees. Точно так же, как мы не захотели бы входить в огонь, в костер, точно так же нам не хочется погружаться в это настроение оскорбления преданных вайшнавов. And my dear devotees, I can tell you, Мои дорогие преданные, я вам с уверенностью скажу, you know, practicing Krishna consciousness for a long time, практикуя сознание Кришны много лет, I've seen many nice Vaishnavas fall into this trap of, you know, criticism. я видел множество вайшнавов, которые попали в эту ловушку критицизма. And I've seen them give up their practice of devotional service. Я видел, как они оставили свою практику преданного служения. Or I've seen, you know, many problems arise in the practice of their devotional service. Или я видел, что у них возникало множество проблем в их практике преданного служения. So we should take this instruction of Srila Bhaktisiddhanta seriously to our hearts. Поэтому нам следует очень серьезно принять это наставление Шрилы Бхактисиддханты в свое сердце. So the other point was Lord Caitanya. He said, "My mother has offended Dvaita." Другой момент это то, что Господь Чайтанья сказал, что моя мать оскорбила Адвайту. So we can speak about this for just a few minutes. Об этом пару минут буквально скажу. Now we're going to have to shift gears, Теперь нужно переключить передачи. because we've been speaking about Lord Caitanya coming back to Shantipur as a sannyasi. Потому что мы говорили о том, что Господь Чайтанья вернулся в Шантипур уже как саньяси. Now this incident of Lord Caitanya and Mother Sachi, this happened in Lord Chaitanya's, when he was still living in Mayapur. А вот этот случай с матерью Шачи и Господом Чайтаньей, он произошел, когда Господь Чайтанья еще жил в Майпуре. You'll have to excuse me that I keep looking out the window and looking here, because we have a group of errant teenage monkeys in our yard. Я извиняюсь за то, что я смотрю в окно и в другую сторону, потому что у нас во дворе куча обезьян-подростков. And like teenagers often do, they're creating problems. И как многие подростки часто это делают, они создают проблемы. Okay, so Mother Sachi making an offense. Мама Шачи совершает оскорбление. And here it says the omniscient Lord Chaitanya. И здесь говорится всезнающий Господь And Чайтанья. omniscient means that Lord Chaitanya, he knows the mind and he knows the heart of everyone. И всезнающий это значит, что Господь Чайтанья, он видит сердце и ум каждого. So he knew Mother Sachi's mind and he knew Mother Sachi's heart. То есть он знал, что на уме и что в сердце матери Шачи. And Lord Chaitanya, he understood that Sachi was always worried about Advaita Acharya. Он понял, что мать Шачи всегда переживала о Адвайте Ачарье. Because Sachi's, or Lord Chaitanya's elder brother, Vishvarupa, he always would go to Advaita's house to listen to Advaita speak. Потому что старший брат Господа Чайтаньи Вишварупа, он всегда ходил к Адвайте домой и слушал, что говорит Адвайта. He loved Advaita, Он любил Адвайту, and he was inspired by Advaita. его Адвайта вдохновлял. And ultimately, he just left home and he became a sannyasi. В конце концов, он оставил свой дом и стал саньяси. So then she has Lord Chaitanya. И у нее остался Господь Чайтанья. And then Lord Chaitanya, he's also going to the home of Advaita Acharya. И Господь Чайтанья, он тоже стал ходить домой к Адвайте And Ачарье. Mother Sachi is thinking, oh my goodness, the same thing is going to happen to my Vishwambar that happened to Vishvarupa. И мама Шачи подумала, божечки ж ты мой, то же самое, что случилось с Вишварупой, теперь произойдет и с Вишвамбарой. He's going to become influenced by this Advaita. Он попадет под влияние Адвайты And then he's going to take sannyas. и примет саньясу. And he's going to leave my home. И из дома уйдет. And I'm going to be brokenhearted. И у меня сердце будет разбито. Now, she never said that, Она этого не говорила, but it was something that she had in her heart. но это было в ее сердце. So, on the night of the Mahaprakash Leela in the home of Srivas Thakur,
И в ночь Махапракаша Лила дома у Шриваса Такура Lord Chaitanya was distributing love of God to all of his devotees. Господь Чайтанья раздавал любовь к Богу всем своим преданным. And we spoke about this the other day. И на днях мы об этом говорили. You know, he was, giving love of God to Haridas, he was giving love of God to Kulavecha Sridhar, he was giving love of God to Murari Gupta, he was giving love of God to everyone. Он дал любовь к Богу Харидасу, он дал любовь к Богу Паришидхару и Мурари Гупте, всем раздал любовь к Богу. And then he gave love of God to Mukunda, and he had said that Mukunda is an atheist because he listens to Mayavadis. И потом он не дал любовь к Богу Мукунде, потому что он назвал Мукунду атеистом из-за того, что он общается с Майавади. But he wasn't calling Mother Sachi to give her love of God. Точнее, он и Мукунде тоже дал любовь к Богу, но маму Ишоду он не звал давать любовь к Богу. And so the devotees are all very merciful. И преданные, они все очень милостивы. So they began to petition Lord Chaitanya. И они стали обращаться к Господу Чайтанье. And they said, Dear Lord, Дорогой Господь, говорит, aren't you going to call your mother and give her love of God? разве ты не хочешь позвать свою мать и дать ей любовь к Богу? Aren't you going to call your mother and give her Krishna prema? Разве не хочешь позвать свою мать и дать ей Кришна прему? And Lord Chaitanya looked at him and said, No, I will not call her. И Господь Чайтанья говорит, нет, я ее не позову. And they said, Why? Почему, говорят они? He said, Because she's a Vaishnava Aparati. Потому что она Вайшнава Апарати. She offended Advaita Acharya. Она оскорбила Адвайту Ачарью. And then he said she was always thinking in her mind that, Advaita was going to convince me to become a sannyasi or influence me to become a sannyasi. Она всегда думала в своем уме, что Адвайта, он повлияет на меня, чтобы я стал саньяси. Therefore, her thoughts and her intentions were not absolutely pure towards Advaita. Поэтому ее мысли и намерения в отношении Адвайты не всегда не были чистыми. And Sachi is there. И Шачи, она там. And she's hearing her son reveal this thing that she had had in her heart. И она слышит, как ее сын раскрывает то, что у нее на сердце. And at that time, they had called Advaita to come there. И в то время они как раз позвали Адвайту, чтобы он пришел. And Advaita, he was, for some reason, when he left his home, he had heard that Sachi was there. И по какой-то причине Адвайта, он когда выходил из дома, он услышал, что Шачи там. And Advaita was just in ecstasy, singing the glories of Sachimata. И Адвайта был в экстазе, воспевая славу Шачиматы. It's like Sachi had some inner reservation about Advaita, and Advaita is just singing the glories of the good fortune of Sachimata. То есть у Шачи были какие-то внутренние сложности в отношении Адвайты, а Адвайта, он просто в экстазе воспевал славу Шачиматы. And then Advaita entered this assembly where Lord Chaitanya was having his Mahaprakash. И Адвайта вошел в это собрание, где Господь Чайтанья проводил Махапракашу. And he looked and he saw Lord Chaitanya sitting on the altar. Он посмотрел, увидел, Господь Чайтанья на алтаре сидит. And he saw Lord Chaitanya just radiating, the ecstasy of love of God. И он увидел, что Господь Чайтанья, он излучает экстаз любви к Богу. And Advaita, when he saw that, he became overwhelmed with transcendental madness. Когда Адвайта увидел это, его переполнило трансцендентное безумие. And he came to Lord Chaitanya, and Advaita Acharya, he just fell unconscious on the floor. Он подошел к Господу Чайтанье и без сознания свалился на пол. He was like completely unconscious in love of God. Он просто потерял сознание от любви к Богу. And at that point, Lord Chaitanya looked at Sachimata. В этот момент Господь Чайтанья посмотрел на And he Шачимату said, Mother, touch his feet. и говорит: мать, коснись его стоп. Mother, take the opportunity now, touch his feet. Мать, воспользуйся возможностью, коснись его стоп. And then naturally there were like so many thoughts which were going on.
И, естественно, столько разных мыслей сразу появилось. You know, Advaita, he sees me like his mother. Адвайта, он меня видит как, относится ко мне как к матери. If I touch his feet, he'll be so upset. Если я коснусь его стоп, он расстроится. And Lord Caitanya is very adamant. А Господь Чайтанья, он был очень настойчив. You've offended a Vaishnava, touch his feet. Ты оскорбила Вайшнава, коснись его So while Advaita was lying there unconscious on the floor, Sachi took the dust from his feet and put on her body. И пока Адвайта Ачарья был на полу, мать Шачи взяла пыль с его стоп, нанесла на тело. And then Mahaprabhu, he became very satisfied. И Махапрабху стал очень доволен. And he said, my mother has atoned for her Vaishnava aparad. Сейчас моя мать искупила свой Вайшнава аппарат. And it was like an instruction for the devotees. И это было как наставление для преданных. Even my mother, if she offends a Vaishnava, she won't receive my mercy. Что даже если моя мать оскорбит Вайшнава, она не получит моей милости. So that's Lord Chaitanya's mother. That's Lord Chaitanya? That's Lord Chaitanya's mother. И это мать Господа Чайтаньи. What to speak of us? Вот, а что уж говорить о нас? So we should be very, very careful. Мы должны быть очень и очень осторожны. You know, always serve the Vaishnavas in a favorable mood. И всегда служить Вайшнавам в благоприятном настроении. Never think of Vaishnavas in a critical mood. И никогда не думать о Вайшнавах критически. Never speak of Vaishnavas in a critical mood. Никогда не говорить о Вайшнавах критически. It's best that we don't joke about Vaishnavas, Лучше, чтобы мы даже не шутили про Вайшнавов. but we just keep our hearts absolutely pure in our relationships and our intentions with the Vaishnavas. Но сохраняли наши сердца абсолютно чистыми в наших отношениях и в наших намерениях к Вайшнавам. Okay, I think we've gone a long time today. Мне кажется, сегодня мы уже задержались. Thank you all very, very much for coming today. Спасибо всем большое, что были с нами сегодня. I hope that may we all take these instructions of Lord Chaitanya to our heart. Я надеюсь, что все мы примем эти наставления Господа Чайтаньи в сердце. Let us be very serious about our devotional service and the severity of Vaishnava aparad. Давайте будем очень серьезны к нашему преданному служению и к суровости или серьезности Вайшнава аппаратхи. And again, if something has been done, beg for forgiveness. И еще раз, если что-то вы сделали не так, молите о прощении. I seem to recall that when in Caitanya Bhagavata, when Lord Chaitanya was describing this to his mother, И кажется, я вспоминаю Чайтанья Бхагавате, когда Господь Чайтанья говорил об этом своей матери. there was even discussion of there was Lord Chaitanya said, Господь Чайтанья сказал, Lord Chaitanya said, she has committed offense against a Vaishnava. она совершила оскорбление Вайшнава. So there is an impediment to her to attain love of God. И это является препятствием к ее обретению любви к Богу. So he said, you're asking, and it was Srivas Thakur who was asking him. И об этом спрашивал Шривас Тхакур. And Lord Chaitanya said, Srivas, you're asking me to give her love. Господь Чайтанья ему сказал, Шривас, ты просишь меня дать ей But любовь. she offended a Vaishnava. How can she get love? Но она оскорбила Вайшнава, как она может получить любовь? And then, Srivas Thakur again spoke. И затем Шривас Тхакур опять заговорил. And he said, Lord, these words you're speaking about your mother, these words will make us leave our bodies. Господь, те слова, которые ты говоришь о своей матери, они заставят нас оставить тело. How can she, who has given birth to a son like you, not attain love of God? Как она, что дала рождение такому сыну, как ты, не сможет обрести любовь к Богу? Mother Sachi is the life of everyone and the mother of the universe.
Мать Шачи — это жизнь каждого, и она мать всей Вселенной. Oh Lord, give up this illusion and bestow love upon her. О Господь, оставь эту иллюзию и даруй ей любовь. You are her son, she is your mother. А ты ее сын, она твоя мать. How can a son consider the offense of the mother? Как сын может видеть оскорбление матери? And Lord Caitanya, he looked up, he said, I can give instructions, Господь Чайтанья посмотрел и сказал: я могу давать наставления, but I am not unable to destroy the offense against a Vaishnava. I am not unable. I am unable. I am not able. Но я не способен разрушить оскорбление Вайшнава. And then Bhaktisiddhanta gives a purport. Бхактисиддханта дает комментарий. And he's paraphrasing, he's like giving the idea of Lord Chaitanya's thought. И он как бы по-другому объясняет мысли Господа Чайтаньи. Yes, Srivas. Да, Шривас. It's true that I can instruct everybody in the universe about devotional service. Это истина, это правда, что я могу давать наставления о сознании Кришны всем во всей Вселенной. But I am unable to deliver a person who has offended a Vaishnava out of envy. Но я не могу освободить человека, который совершил оскорбление Вайшнава из злобы или зависти. If a person offends a Vaishnava, the offense can be excused only by that Vaishnava, no one else. И если кто-то оскорбил Вайшнава, то и простить это оскорбление то сможет только этот Вайшнав и никто другой. And then, he brings up the situation of Maharaj Ambarish and Durvasa Muni. И он вспоминает ситуацию между Махараджей Амбаришем и Дурвасой Муни. Lord Chaitanya said, you know that Durvasa's offense against Maharaj Ambarish was not nullified by the Lord. Ты же знаешь, что оскорбление Дурвасы Муни по отношению к Амбаришу Махараджу не было устранено Господом. She has offended Advaita. Она оскорбила Адвайту. So she can attain ecstatic devotional service only if Advaita forgives her. И она сможет обрести экстатическое преданное служение только если Адвайта простит ее. Then Lord Chaitanya says, if she takes the dust of Advaita Acharya's feet upon her head, then by my order she will attain love of God. Затем Господь Чайтанья сказал, если она возьмет пыль со стоп Адвайты Ачарьи, то тогда по моему приказу она обретет любовь к Богу. And here it mentions that Advaita was present and Advaita heard that. И здесь упоминается, что Адвайта присутствовал и слышал это. And Advaita said, do you want to kill me? И Адвайта говорит, ты что, меня убить хочешь? That your mother will touch my feet? Чтобы твоя мать коснулась моих стоп. Said, she is the woman that my Lord has come from her womb. А она, точнее, мой Господь вышел из ее чрева. She is my mother, I am her son. Она моя мать, я ее сын. I aspire for the dust of the lotus feet of that mother. Я хочу обрести пыль с лотосных стоп этой матери. I cannot understand even the smallest particle of her glories. Я не могу понять даже маленькую частицу ее славы. She is the mother of the universe. Она мать всей Вселенной. She is the personification of pure devotional service. Она олицетворение чистого преданного служения. Mahaprabhu, how can you say such a thing? Or Nimai, how can you say such a thing? Нимай, как ты такое вообще можешь говорить? And then Advaita continues. И Адвайта продолжает. There's no difference between the Ganga and Mother Sachi. Нет разницы между Гангой и матерью Шачи. She's not different than Jasoda and Devaki. Она не отлична ни от Ешоды, ни от Деваки. So he was like glorifying the position of Sachimata. Он прославляет положение Шачиматы. And when he was like glorifying the position of Sachimata, then he became overwhelmed in ecstatic love. И когда он прославлял положение Шачиматы, его переполнила экстатическая любовь. And that's when he fell down at the Lord's lotus feet. И вот тогда он упал к стопам Господа. And then Lord Chaitanya was saying, touch his feet. И тогда Господь Чайтанья говорит, коснись стоп. And Sachi came forward and she took the dust from Advaita's feet and placed on her head. И Шачи подошла, взяла пыль со стоп Адвайты Ачарьи и поместила на свою голову. And then
Vrindavan Das Thakur says, Затем Вриндаван Дас Такур говорит, as the personification of devotional service, she was an exalted Vaishnava. являясь олицетворением чистого преданного служения, она была возвышенной вайшнавой. She had the power to bear the Lord from her womb. Она обладала могуществом родить Господа из своего чрева. Still, as soon as she touched Advaita's feet, she became overwhelmed in ecstatic love, and she fell unconscious. Тем не менее, коснувшись лотосных стоп Адвайтачарьи, ее чувства переполнили, она решилась сознание. And all the Vaishnavas, they saw that. И все вайшнавы это увидели. And they all started saying, Jai, Jai, Jai. Все закричали Джай, Джай. All glories to Lord Hari. Вся слава Господу Хари. And then they all started glorifying Lord Chaitanya. Все стали прославлять Господа Чайтанью. So, Advaita, he lost his consciousness by meditation on the qualities of Sachimata. Адвайтачарья потерял сознание, медитируя на качество Шачиматы. And Sachi, she lost her consciousness by touching the feet of Advaita. А Шачи потеряла сознание, коснувшись стоп Адвайты. And Lord Chaitanya saw this whole scene and he was just sitting up on the altar and he started smiling. И Господь Чайтанья, наблюдая эту сцену, сидя на алтаре, просто стал улыбаться. And he looked at his mother and he said, Посмотрел на мать и говорит, now you have attained pure devotional service to Krishna. теперь ты обрела чистое преданное служение Кришне. Now you are free from your offense to Advaita. Теперь ты свободна от своих оскорблений Адвайты. And then when the devotees heard the Lord's merciful words, again they all started screaming, Jai, Jai. И когда преданные услышали милостивые слова Господа, они стали кричать Джай, Джай, Джай. And then Vrindavan Das Thakur says, Затем Вриндаван Дас Такур говорит, the Supreme Lord, the instructing spiritual master of all of us, Верховный Господь является наставляющим духовным учителем каждого. cautioned everyone about Vaishnava aparad by using his mother as an example. И он предупреждает каждого о серьезности вайшнава аппарата, пользуясь примером своей матери. And Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says, И Бхактисиданта Сарасвати Такур говорит, the pastime Gaur-Sundar manifested in teaching how Sachi became free from an offense from Advaita revealed... Okay, let's break it down. Lord Chaitanya manifested this pastime to teach us. Господь Чайтанья явил эту игру, чтобы научить нас. How Sachi became free from the offense against Advaita. Показать нам, как Шачи освободилась от оскорбления Адвайты. And the lesson to be learned is this. И мы должны извлечь следующий урок. Even the most powerful personality can be deprived of achieving all kinds of good fortune because of committing an offense to a Vaishnava. Даже возвышенная личность может быть лишь deprived of, может быть лишена возможности обрести любовь к Богу из-за оскорбления вайшнава. That's very, very important. Это очень-очень важно. And the next verse says, В следующем стихе говорится, even if a person is on the level of Lord Shiva and he blasphemes a devotee, he will be destroyed. даже если преданный находится на уровне Господа Шивы, и он оскорбляет преданного, он будет уничтожен. That is the verdict of all scriptures. Таков вердикт всех Писаний. Sinful people who ignore this fact and blaspheme devotees suffer the punishment of God birth after birth. Грешные люди, которые оскорбляют преданных, будут получать наказание от Господа рождение за рождением. What to speak of other people? Что уж говорить о других людях? Even the mother of Gora Simha was not exempt from being considered an offender of Vaishnavas. Даже мать Гаура Симхи не избежала того, что ее назвали оскорбителем вайшнавов. And Srila Bhaktisiddhanta says in his purport, Шрила Бхактисиданта говорит в своем комментарии. those most sinful offenders who display audacity to blaspheme Vaishnavas are totally destroyed by the wrath of God. Those Sinful offenders who display pride to blaspheme Vaishnavas are destroyed by the wrath of God.
греховные оскорбители преданных, точнее греховные люди, которые проявляют такую гордыню и позволяют себе оскорблять преданных, будут уничтожены гневом Божьим. Vaishnava Parad displayed itself even in Sachimata, Вайшнава Апарадха проявилась даже у Шачиматы, who was so fortunate to be Lord Chaitanya's mother. которая была настолько удачлива, что была матерью Господа Чайтаньи. Then what to speak of us? Что уж говорить о нас. Actually, it was not an offense, На самом деле это не было оскорблением, but the Lord treated it as an offense. но Господь представил это как оскорбление. So it's good instruction for us all. Для нас это хорошее наставление. Okay, thank you all very much for joining us today. Спасибо большое, что были сегодня с We нами. hope that everybody will stay well, Надеюсь, что у всех все хорошо. stay inside your houses. Оставайтесь дома. Whenever you go out, wear a mask, get back as soon as possible. Если вы выходите, одевайте маску и возвращайтесь скорее, как можно. Возвращайтесь назад как можно скорее. Keep washing your hands. Продолжайте мыть руки. Yeah, keep washing your hands. Продолжайте мыть руки. And chant Hare Krishna. И воспевайте Харе Кришна. And take advantage of all the wonderful Sangha online. И пользуйтесь возможностью получать чудесную сангу онлайн. And for those people who didn't join us this morning, we'll show you the deities now. И те, кто не был с нами сегодня утром, мы покажем сейчас божества. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyo patitanantavane vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. So we will take this thing off. Here you go, Shiv. You will take phone. Yeah. Hare Krishna, everyone. Jai Giriraj Maharaj Ki Jai. Hare Krishna. So there's Giriraj. And here is Radha Govinda today. Здесь Рада Говинда. Jai Srimati Radharani Ki Jai. Hari Manohar, look how beautiful those garlands are that your friend made. Смотрите, какие красивые гирлянды ваша подруга сделала. Jai Govinda. Jai Govinda, Jai Gopal. Jai Srimati Radharani Ki Jai. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Bhogadraj Maharaj Ki. Dayanitai Gaurachandra Ki Jai. Okay, everybody, just look into those beautiful eyes of Lord Chaitanya. Посмотрите в эти прекрасные глаза Господа Чайтаньи. And look into the merciful eyes of Nitai. Посмотрите в милостивые глаза Нитая. Jai Nitai. Jai Nitai. Jai Gaur. Jai Patit Pavan.
Hare Krishna. Thank you all very much. We'll see you tomorrow morning for japa. Спасибо всем большое. Увидимся завтра на джапе. Jai Jai Shri Radhe Shyam.